Sei gegrüßt, Kinder, das Spiel ist wieder mal am Start und mit diesen wenigen Tagzeiten heute heiße ich euch willkommen zum Start einer neuen Let's Play-Serie hier auf diesem Kanal. Der Titel hat es wahrscheinlich schon vorweg gegeben. Es geht ab heute um ReZero, The Prophecy of the Throne. Ich ditch einfach mal das Starting Life in Another World. Eigentlich wollte ich das Spiel hier zum Release raushauen, welcher war am 5. Februar. Weil einerseits bin ich sehr, sehr großer ReZero-Fan. Oh Gott, englische Audio. Das muss ich umstellen. Naja, ich wollte gerade die Geschichte erzählen. Ich wollte es eigentlich zum Release raushauen. Hat es vorgestellt gehabt. Hab da aber auf die Collectors Edition umgeswitcht und die hat sich dann zu Release Amazon anscheinend entschieden, mir nicht zu liefern. Bis ich irgendwann rausfand, okay, die hat wohl Lieferprobleme. War auch dann so. Da wurde der 19. dann genannt, der 19. Februar als neuer Termin. Und oh, das ist so wichtig, dass ich Japanese Voices müssen. Ich bin halt weep, ich brauche das. Machen wir mal. Wir lassen es mal auf normal. Das kann man bestimmt irgendwann noch ändern. Ja. Also ja. Entschied sich nicht zu liefern. Und dann ist dieser 19. gekommen, an dem dann meine Collectors Edition ausgeliefert werden soll. Immer noch keine Benachrichtigung. Und dann hatte ich irgendwann die Nase voll und habe jetzt eine Standard Edition bestellt. Und ja, die ist heute angekommen. Heute am 3.3. Ja, für mich ist heute der 3.3. Aber das ist meine Story, wie ich an dieses Spiel kam. Ja. Schick, wa? Nun denn. Dann machen wir mal. Okay. 最後に腕を天に伸ばしてフィニッシュビクト Wo bin ich hingelandet? Reiche ich nur den Knopf für... Hier, Help. Hier. Wo ist denn? Da ist Auto. So, da haben wir den Subaru, der mit den Villagern wieder seine Morgengymnastik macht. Ja, Dogs bewegen sich. まあ、俺ってばさりげに村を救ったヒーローみたいなとこあるしね。そしてそのことを恩に着せたり、触れ回ったりしないダンディズム。Übrigens, für wen es interessiert, wer sich ein bisschen mit der ReZero Story auskennt, das wird hier vorausgesetzt, nehme ich mal an. Es dreht sich um die Königswahl. Das heißt, es müsste... ich glaube, es müsste dann nach Spiel, nachdem hier dieser kleine Teufelshund im Wald besiegt wurde von Subaru und Ram und von Roswell. Genau, Roswell kam und hat die Szene gerettet. Ja, ich glaube, so ungefähr müssten wir uns zeitlich befinden. Es erzählt übrigens auch eine eigene Geschichte, also nicht die Geschichte des Manga, der Light Novel. Das ist ja eigentlich eine Light Novel. Ne? Der Novel des Mangas, des Anime, wie man es nehmen möchte. Was man daran merkt, hier gibt es auch zugedichtete Charaktere. Aber die werden wir bestimmt auch kennenlernen. Die Erfahrung zeigt nur, dass wir jetzt erstmal ein wenig Dialog haben. Oh, wir haben sogar Auswahl. It's been about a month since I came to this world. Komm, wir denken zurück an das, was passiert ist. Wir wollen Story. Und für die ReZero vielleicht nicht kennen, die sollten es auf der Stelle kennenlernen, weil ReZero ist awesome. Krieg mal vielleicht ein bisschen hier Eindruck. Weil die Story und diese Welt, die ist einfach wunderbar. Hat sofort mein Herz erobert. これってひょっとして異世界召喚ってやつ？
盛大なドッキリじゃなきゃ Vielleicht die stillen Texte sollte ich vielleicht vorlesen. ということらしい。 Macht, glaube ich, Sinn, oder? It all happened so suddenly when I was walking back home from the convenience store. A surprise trip to another world, but it wasn't the biggest problem here. Where was everything that normally came along with this? Fantasy stuff, no pretty heroines or weapons anywhere, no special abilities either. Not as far as I could tell. もうちょっと福利厚生しっかりしてないと俺みたいなゆとりは納得できないよ。おっと、すいません。おう兄ちゃん、痛えじゃねえか。あんだ、てめえ見かけねえ面だな。痛え思いしたくなきゃ出すもんだしね。Three guys got on my case, spouting the typical lines you'll hear from thugs like them. I decided to call them Ton, Chin, and Kan. They surrounded me, punching and kicking me all over. I was beaten to a pulp without a chance to fight back. Was that really it? I hadn't even done anything yet. I was really gonna die all alone in a place like that. そこまでよ、悪党。Da kommt seine Heroin. Just then a voice rang out of like silver bells, and there stood an unbelievably beautiful girl. The girl summoned magical shards of ice from thin air, knocking down all three of the thugs one by one. Then... 相手が魔法使いだろうが貴族だろうが関係ねえ。囲んでぶっ殺す。やれるものならやってみたらいいよ。この子に何かしたら末代までたたるから。ま、その場合、君が末代なんだけど。精霊術師か。くそ、覚えてやがれ。 This cute silver-haired girl had saved me from danger. Our encounter had determined how I'd be living in this world. I truly believe that. Her name, which I didn't know at the time, is Emilia, but put simply, she's nothing less than an angel. EMT. Oh, and that flying cat thing is a spirit of hers, named Puck. He has all sorts of abilities, not to mention his fluffy fur is so amazing as a pet. 勘違いしないで。ただ助けたわけじゃなくて、あなたに聞きたいことがあった。 Aber sie hat sich doch damals als Nutella vorgestellt. She proceeded to explain that she'd be looking for something, even though she was super busy in a big hurry to fight it. Oh. Despite that, all she did afterwards was tell me to be more careful next time. She even tried to leave without me repaying her. How could I not help out a girl like her? And it had nothing to do with the fact that she's totally my type. Heißt das, Rem hatte von Anfang an keine Chance. Ich bin Team Rem, by the way. 何も知らないって答えた。それで治療の対価は十分だもの。強情な。なら俺は俺のために君を手伝う。一日一善。それならいいだろう。うん、わかったわ。ただお礼なんてできないからね。お礼なんかもらったら一善にならないだろう。ああ、そういえば君の名前なんて言うんだ？サテラ。サテラっていうのか。よろしくな、サテラ。あ、俺なんか変なこと言った？その、よろしく。趣味が悪いよ。 The name Emilia first identified herself to me was a pseudonym. The Witch of Envy went by that name, which was why Puck pointed out that the statement was poor taste. Although Emilia said it for my own consideration to deter any further involvement. Of course, it was something I'd only find out about later. サテラが探してるのって希少ってやつなのか？うん、すごく大切なものなの。でも取られちゃって。あれ以外なら諦めもつくけど、あれだけは絶対にダメ。
And so we walked around the royal capital in an attempt to figure out where her insignia had taken off to. So I ended up to not being very useful. I couldn't read anything in this world after all, not that I understand the way this world works. Pretty sure I was just getting in the way. Ach, der Geist zählt. Der Spirit zählt. この盗品蔵まで来たけど、本当に行くの？言ったでしょ？あれは大切なものなの。だから。絶対に取り返すだろ。よし、ひとまず石膏は俺に任せてくれ。ここまでのおめえ、きれいに洗って返上してやるぜ。うん。気をつけてね。ああ、帰りが遅くなるかもだから、先にご飯食べてていいよ。I have to say, this was the silliest and happiest moment for me. I mean, I'd finally gotten her to laugh. But... 邪魔しますって暗いな。なんだこれ。血。ああ、気づいてしまったのね。それじゃ仕方ないわ。ええ、仕方ないのよ。PNG-Blut. I wasn't entirely sure what had just happened. All I felt was this burning sensation coursing through my stomach, and my mind went black shortly after. I was so preoccupied that I was unaware of my current surroundings. I'm not sure if I will ever forgive myself for that, all because I'd let that pain distract me. Der ist auch sie tot. As I lay there, fading in and out of consciousness, it hit me that Emilia had been struck down by the blade. I'm gonna save you. Und der ist eine magic power. It's here that I experienced my first death since arriving in this world. When I came to, a stern-looking guy was standing before me. All I could do was stand still, confused. I'd go on to find out that this was a save point for me. Save point. I'm beginning to dislike that phrase. Whenever I die, I'm brought back to a specific place and time in the recent past. I've been sent to this world without any sort of cheat powers, but I was given that single ability. I call it return by death. But I don't become fully aware of it until sometime later. Anyway, my troubles were far from over here. I ran off still confused by what was happening. All I could do was make my way to the loot house. This time I found Feld, the thief, who'd snatched Emilia's insignia and old man Rome inside. We should have technically been enemies, but I couldn't find it in me to hate them for whatever reason. In fact, after we chatted each other up for a bit, became quite fond of them. Despite his fierce appearance, old man Rome loves Feld, whom he affectionately cares for as a granddaughter, and Feld returns appreciation in kind. Knowing this, I wanted to save them from the ensuing tragedy as well. Even if they were chasing down a thief who stole something they cherished. Showing their concern by saving some worthless stranger and clumsily assuring them to not feel in debt. It took 3 whole deaths for Emilia's kindness to touch the core of my very being. I had to get Emilia's insignia back, no matter what. Das war aber eine schnelle Zusammenfassung des ersten Arcs. I returned by death 3 times by now. After overcoming the intense battle in the loot house, I finally came face to face with Emilia again. With Feld, Old Man Rome and Reinhard watching, I looked into Emilia's eyes. Reinhard wurde gar nicht vorgestellt. Reinhard is awesome.
ろいろと言いたいことも聞きたいこともあるが、それらはとりあえず置いといて、まず聞こう。Reinhard ist auch gar nicht auf dem Cover drauf. Schade. Reinhard braucht mehr Screentime. 私の名前はただのエミリアよ。ありがとうスバル。私を助けてくれて。I took Emilia's outstretched hand in mine. That smile of hers, along with her name, were the only rewards for all my efforts, but they were more than enough for me. Thus marked the end of my first battle, having overcome numerous hardships along the way. Although my stomach still got sliced open in the end, and I quickly lost consciousness. When I woke up, I was at the place where Emilia is staying, inside Roswald's manor, aka Dio. After surviving the battle at the loot house, I obtained Emilia's true name, her cat Fairy's appreciation, and had been offered a nice life at the noble's mansion. Dio-sama! ピエロとは面白い意見だね。私がこの屋敷の当主、ロズワール・エル・メイザースだ。Nein, du bist Dio. The sketchy-looking dude is the Margrave of this territory. Now in Roswell. He's apparently helping Emilia out for some reason or another. Da sind sie. やめてちょうだいお客様。ラムは見逃してレムを陵辱するといいわ。The twin mates standing to him are Ram and Rem. They mess with me using her sisterly love. Und da haben wir Beako. Last but not least, it's Beatrice. She's a cute-looking but blunt drilled lolly who resides over the mansion's library. Having overcome my most recent return by death at the royal capital, I was able to start my new life with these rather eccentric residents of Roswald's manor. But despite all this, I still hadn't faced all the trials this world had in store for me yet. During my first day at the manor, I learned about the situation Emilia is currently in during breakfast. Since the kingdom of Lugunica has lost its king, Emilia is one of the royal candidates to succeed the throne. The insignia she'd be looking for in the capital was proof of her candidacy for the royal selection. As a reward for helping her get it back, Roswell offered to me a blank contract. Basically, he was telling me to name my price. Ich hätte heimgenommen. And just like that, I was hired on as a servant of sorts in Roswell's manor. Decided to secure a foundation for my life here rather than ask for any material compensation. Not to mention that this would help me stay near the girl I liked so much. Not bad, huh? Ram and Ram taught me the ways of servitude in the mansion, and I slowly grew closer to Emilia. In the process, I began building up my own way of living in this world. What was up with them? They were acting pretty cold, but then in my confusion it dawned on me. They were calling me a guest, like I was some stranger. The past few days I'd spent here had vanished along with all my scars from the work I'd done. I returned by death. Turns out that this morning was my new save point, and my time at the manor incurred 4 more deaths. I died here more times than when I fought Elsa back in the capital, but it wasn't a matter of my death count up to this point. There are a few things I learned after returning by death, so many times. First, it seems I have the lingering witch scent on me. Scent.
答えてください。あなたは魔女に見入られたものでしょう。魔女に。とぼけないでください。そんなに魔女の匂いを漂わせておいて、無関係だなんて白々しいにも限度があります。The other thing is that I can't explain my return by death power to anyone. エミリア、聞いてくれ。俺は死に。Ah, der Jingle? Ah, I can still feel that fear that struck me at the very moment. Time stops around me as I feel a black hand reach out and stroke my heart. My soul crumbles from the fear and pain crushing my heart. It was then I realized I can't tell a single person about my secret. Even if I commit suicide, I still return by death. It's not picky about whether I kill myself or if someone else does me in. Yet no matter how many times I die, I never get used to this power. What's even harder is knowing that no one around me will remember our time together. I'm forced to reforge my bonds with the people I've previously grown close with. My own head fills with an increasing number of memories only I can remember, but there are certain memories that all of us manage to retain. ラムにないものがレムにはある。それ認めてこうぜ。レムは優しくて努力家で一生懸命で、あとラムより胸が大きい。レムがいてくれてよかったよ。ありがとう。泣くなって。俺の故郷じゃ来年の話をすると鬼が笑うっつんだよ。だからさ、笑えよレム。笑って未来の話をしようぜ。とりあえず明日のことからでも。明日のこと。笑いながら明日って未来の話をしよう。俺、鬼と未来の話をすんの夢だったんだよ。鬼がかってますね。だろ。After returning by death 4 times, I'd awoken to another new day. A day where I'd managed to save the manor and the neighboring village of Arlam from... Well, it was the one to kill them all off in the end, but that was just a small detail to the larger story. But at the end of the day, as thanks to us fighting our way through the incident, I was able to achieve my reward of going on a date with Emilia. Hey. じゃあ、俺とデートしようぜ、エミリアタン。 Keine Sorge, das Spiel ist eigentlich keine Visual Novel. 一緒に二人でお出かけして、 Eigentlich ist es ein RPG, ein JRPG. Aber wie gesagt, Anime JRPGs, da kommt erstmal jede Menge Text am Anfang. Vor allem, weil ich noch die Option gewählt habe, die Vorgeschichte zu erläutern. Having gone through so much and dying more times than I can count, I managed to rebuild my trusting relationship with the residents of the mansion. I'd finally obtained the place where I belonged after coming to this world. Ja, da sind wir jetzt. Wir sind wieder im Jetzt angekommen. Hat nur 20 Minuten gedauert. Ah, Fisch. Pi mal Daumen. さあさあさあ、話の続きと行こう。エミリアタンとの大切な時間を1秒だって無駄にしたくねえよ。確か俺が広めたもんについてだよな。うん。スバルっていろんな変なこと知ってるから、子供たちに新しい遊びを教えて、芋版だってそう。あとマヨネーズも。出たな、マヨネーズ。As a bona fide mayonnaise connoisseur, I'd succeed in recreating such a delicacy with Ram's help. Emilia ended up taking a pretty big liking to it. It's been a huge hit among the villagers in Ahlam village, too young and old alike. Hey, ich hab's Mayonnaise-Rezept bekommen. マヨネーズが同等に語られるのって俺の頑張りが浮かばれねえ。
Ich weiß nicht, ob nie mehr Mayonnaise wirklich acknowledged wurde. Eventuell ist das so ein Ding für die wenn ihr Director's Cut, den ihr auch noch gucken sollte. 最後も危うく犬に噛まれそうになったところをなんとかロズワールに助けられ、あの苦労がマヨネーズと同等って。あれ Ach Gott, der Boy und seine Mayonnaise. してなくない？もうそうやってつまらないこと気にしないの。でもさ、エミリアたん、スバルが頑張ってたこと分かってる人はちゃんと分かってるもの。ロズワールだってラムだってレムなんか特にそうじゃない。私だってそうなんだから。え？スバルが頑張ってたこと私だってちゃんと分かってるもの。だから落ち込んだりしちゃダメ。分かった？返事は？お今度は何？壊れたおもちゃみたいな動きしていつもそうなんだから。いや、今のは狙ってやったわけじゃなくて、つか狙ってないならエミリアタンの方が100倍卑怯だろう。どうあがいても惚れ直す。 Precious Emilia. Hey, wir haben die Precious Emilia gegettet. そうやってごまかすの悪い癖だと思います。 In the ADV part, you can enjoy the storyline and use the auto-skip and backlap functions. On the item screen, you can examine all the items you've obtained. On the menu screen, you can use several claim functions such as save, load, and options. On the flowchart screen, you can check the current scenario's progression rate. On the album screen, you can check information such as character details. If you need help with controls, use the button HELP on the bottom right of the screen to check what functions are usable. Now let's move along the story. お屋敷の前に竜舎が Was 止まっ mache て ich る hier の in に。 der Item List? Da, Precious Emilia. Emilia is more important to Subaru than anyone, even himself. Meeting with a visitor. Und hier ist Mayonnaise. The Mayo-loving Subaru created the recipe for mayonnaise with Rem's help. The dragon carriage. You mean those horse carriage-looking things? While they seem to be horse-drawn at first glance, there's a pretty distinct difference between them. The creature pulling the carriage along isn't a horse, but a giant lizard. An earth dragon. 今竜舎って言った？ええ。チリュウが後ろの車を引っ Da, 張る Land から Dragon. 竜舎って名前でしょ？え、嘘。まさかこれも Alias 私の常 Patrasch. 識違い？ Best girl of the entire series. いやいや、俺の方が無知なだけ。エミリアタンが正しい。 Patrasch wird viel besser zu ihm passen als Emilia. 本当に？からかってない？ちゃんとした場所でふわっとしたお話して変な恥なんてかけないのよ。嘘言ってたらケチョンケチョンだからね。ケチョンケチョンって興味聞かねえな。おお、すげえ。なんかリアルすぎるデカさだ。Oh, jetzt habe ich verpasst. Ha, Entschuldigung. Du bist neu. お帰りなさいませ。ただいま門の前を失礼させていただいております。 Ich kenne dich nicht. Du bist auf dem 後 Cover. から参りました使いのものです。今使者の方が辺境泊にお目通りしているところで。死者ってお話でしたけど、ひょっとしてエミリア様のご想像通り王戦に関するお話でしょう。 No ordinary person. 死者の方からお聞きください。どうぞ。 He recognized Emilia even though her block identification enchanted rope. Does he have a sort of special ability? お屋敷の Böser Boy. 王戦の。わかりました。わざわざありがとう。
帰りなさいませ、エミリア様。お待ちしておりました。Rem! Hat anbekommen! Yay! The younger of the twin sisters, who work as a servant at the mansion to a maid, her master's orders are absolute. お屋敷を出ててごめんね。お客様が来ているんでしょ？はい。王都から使者の方がお見えです。ロズワール様が対応なさっていますが、エミリア様にお助けいただけますでしょうか？もちろん。Ich wollte nur einen Screenshot von Rem haben, okay? しかし、王都からの使者か。さすがにことがことだからな。バーがやらねえようにしないと。スバルには悪いんだけど、ここから先は大事なお話の場所だから。わかってるよ。だから俺も気合をきっちり入れ直したとこで。応接間には姉様が同席しています。他の使用人の出る幕はなくて。スバル君、分かってください。嘘でしょ？俺、蚊帳の外？ごめんね、スバル。レム、案内して。はい。スバル君は部屋に戻っていてください。後で、レムがお茶を持っていきますから。ああ、言っちまった。そりゃあ、異世界知識のしょぼい俺がいたところで何の役にも立たねえだろうけどさ。それでももうちょっと関わらせてくれてもいいんじゃねOh, it means thanks to me that peace and quiet has returned around here. Also, I do understand I'm a little out of my league here. でも、納得。Inadequate. Despite knowing about his own lack of ability, Subaru Natsuki does his best to do what he can. と諦めとは話が違うんだぜ。さて、どうしてやるべきか。Ruhig warten. Now loading heißt es. I should try asking Rem again. During movement parts, control Subaru to talk to characters on the map or check points of interest to gather items and information. Collected items and information are important to progress, so try talking to various people and checking different spots. An icon will be displayed over characters you can talk to. Try talking to Rem now. Das Menü. Oh, hier ist das Album. 何をご覧になられますか？Yammer. Natsuki, a high schooler who was suffered from modern Japan to another world. He fell in love with Amelia, who saved him from danger. He repeatedly experiences death for her and his other beloved friends. So, ach Gott, das sind 5 Seiten. Halleluja. Oh, Posen. Oh, ich habe nur eine Teil. Naja, das hier wollte ich jetzt nicht durchgucken. Hier ist Emilia. Yay. Rem ist besser. Wen haben wir noch? Nur die 3. Ja, dann wollen wir mal Rem talken. After talking to Rem, try moving to another location. An icon is displayed over locations to move to. Cool, das machen wir aber erst nächste Folge. Denn ich wollte eigentlich so... Ich gehe schon ein bisschen lang, ich wollte eigentlich so auf 30 Minuten Parts gehen, eben weil es ein JRPG ist. Aber ja, das Intro doch ein bisschen mehr Zeit gefressen. Naja, wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Haut rein, macht's gut, genießt das Wetter, genießt das Leben und halt die Ohren steif. Man sieht sich. Bis dann.